Botare. Okay. Ndugu waandishi wa habari, habarini za mchana. Kwa majina naitwa Polnari Bonfas, ni msaidizi katika kurugenzi ya habari na mawasiliano ya chama. Kama ilivyokuwa ada, huwa tunakuwa na jambo ambalo tutataka kuzungumza na Watanzania kupitia nyinyi pale tunapowaita. Na leo mzungumzaji wetu ni Mheshimiwa Godbless Lema, ambaye ni mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kamati ndogo ya kamati kuu ni mjumbe wa kamati ndogo ya kamati kuu katika kamati ya fedha. Sasa nitumie fursa hii kumkaribisha Mheshimiwa mwenyekiti ili aweze kuwaeleza Watanzania nini ambalo tunakusudia kuwaeleza leo. Karibu sana Mheshimiwa mwenyekiti. Okay, asante, nashukuru sana Apollo na Mheshimiwa waandishi wa habari. Karibuni makao makuu ya chama chetu, na tumechelewa kwa dakika 20 kuanza press conference yetu, lakini maazimio yetu kwenye retreat ya chama ni kwamba tumekubaliana kwamba time management itakuwa ni very crucial kwetu sisi, na kwa hiyo niombe radhi kwa niaba yenu kwamba wengine mmechelewa kufika kidogo. Tangazo lilivyotoka jana, toka tangazo saa 5, lakini baadaye tulishauriana na afisa Apollo hapa tukakubaliana tupeleke saa 8 mchana. Sasa hiyo confusion, labda pengine kuna waandishi nilifika leo hapa asubuhi, nikutana wengine wamekuja mapema sana, tukawaambia kwamba umetoka, lakini vile vile asubuhi pia sisi tulikuwa na kikao na nyumbani kwa balozi wa Norway na mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama taifa, tulimsindikiza, tulikuwa na kikao kule, tumemaliza, sasa tumerudi hapa. Kwa hiyo tulikuwa tuko tayari kuanza on time, na make your apology kwa sababu nataka tusisitize kabisa swala la muda kwamba tukubaliana tunaanza saa 8, hiyo ni saa 8 kamili, kwa sababu najua na nyinyi mna mambo mengi ya kuwa mnafanya, lakini nilikuwa nasubiri tu. Mimi nilikuwa ofisini hapa kwa lisali moja iliyopita, nilikuwa nasubiri mkishakuwa tayari niitwe, na ndio nimekuja. Sasa tulivyokuwa kwenye majadiliano kidogo hivi karibuni, tulikubaliana leo nifanye press conference kwa sababu tarehe 27 tuna tukio muhimu, chama chetu kinakwenda kuzindua. Tukio muhimu, chama chetu kinakwenda kuzindua. Apollo amesema mimi ni mwenyekiti wa kamati ndogo ya finance committee ya chama, ambapo chama kilitengeneza tulipokuwa kule retreat Bagamoyo. Tunaenda kuzindua mkakati wetu wa kidigitali, mikakati yetu kabisa kabambe sana ya kuhusisha chama chetu kuingia katika kidigitali, ambao wenzetu they will be so much surprised kwa sababu tumewaacha mbali sana. Kina mzee Wasira wa kina mzee Nchimbi hawezi kufanana kabisa na think tank yetu katika kufikiri na kubuni mambo ambayo sasa tunakwenda kuyalaunch tarehe 27 kuanzia saa 12 jioni, ambapo tukio hilo litakwenda mpaka saa 4 usiku. Na kesho wakurugenzi, viongozi wetu wanaoshughulika na masuala ya habari watawasambazia ujumbe
kwamba jambo hilo litafanyika katika venue gani. Bado mpaka sasa tunafikiria venue kama 3-4 ambazo tulikuwa tunafikiri tuchague mojawapo kwa ajili ya jambo hilo, na vile vile tutawataka nyie waandishi wa habari wote kabisa na ambao kufika hapa mkaribie katika location ambayo mtakuwa invited kwa wingi wenu kabisa, na mkiweza kwenda live kuanzia tukio linapoanza mpaka linapomalizika, litakuwa mmefanya jambo muhimu sana. Sasa hii launching itafuatiliwa dunia nzima, itakuwa kwenye channel zote za kwenye social media, kama ni kwenye YouTube, tutakuwa tuko kwenye TikTok, tutakuwa tuko kwenye Instagram, tutakuwa tuko Facebook, tutakuwa tuko kwenye Twitter, tutakuwa tuko kila mahali, kwa sababu litakuwa linafuatiliwa all over the world, na timu zetu za kimkakati hata nyingine ambazo ziko nje ya nchi zitakuwa vile vile zinachukua hiyo live na kushare na baadhi ya magrupu mbalimbali. Tunataka katika tukio hilo angalau minimum tuweze kupata watu watakaohudhuria kulitazama kwa njia ya kidijitali. Naomba nisisitize kwamba ni tukio, tuna launch mkakati maalum wa kufanya kampeni za kidijitali na mambo mengine ambayo mtaona katika siku ile ya launching, na mwenyekiti wetu wa Chadema atakuwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Lissu, pamoja na viongozi wote waandamizi, katibu mkuu, naibu katibu mkuu watakuwepo. Na ni mwaliko huu ni kwa wanachama wetu wote nchi nzima, wanachama mahali popote walipo, wanachama wetu nchi nzima, kwamba ama kwa kujiorganize ama kwa kuchanga, kwa kununuliana bando, tulitaka kustrategize kwamba angalau kila kanda ama kila mkoa wao wanakaa kwenye location moja, lakini tukagundua kwamba meaning ya hiyo event ama meaning ya hiyo message ambayo tutaipeleka siku hiyo, ambayo disclose hapa, na naomba sana mtakapokuja kwenye maswali msichimbe nika disclose hiyo movement ya tarehe 27, kwa sababu tunataka kwamba watu wakiwa nyumbani wafuatilie, watu wakiwa kwenye sehemu za starehe wafuatilie. Kuna culture tunataka kuijenga, na baada ya uzinduzi huu wa hiyo, maana yake kuna movement zitakazoanza za kisiasa za chama kwenda sehemu mbalimbali nchini, mikoani, na vile vile nyingine hata nje ya nchi, kwa sababu ya kwenda kuemphasize kile ambacho tunakwenda kukilaunch. Ukifanya tathmini vijiwe siku hizi vimehamia kwenye hizi online social medias. Kwa tunataka kucapitalize kwa kiwango cha hali ya juu sana, na kuhakikisha kwamba kila mtu anahusika, kuanzia vijijini, kule kijijini kwetu, Marwa kule kijijini kwenu. Mkipeleka message, tunaomba tarehe 27, na nuwasi sana wa Tanzania wote, hasa wanachama wetu na wafuasi wa mageuzi nchini, tarehe 27 kuanzia saa 1 jioni, manake itaanza saa 12 pale, lakini kuanzia saa 1 jioni ndo viongozi wataanza kuongea na kufanya proper launching. Kwa nilikuwa naomba sana wanachama wetu nchi nzima na ndani na nje ya nchi, na mmeona zimekuwa zikifanyika mobilization kaza, nyewe wenyewe mmekuwa mzifahamu, mnaona tu kama mafumbo maji yanatiririka, mnasema hii ni nini, wengine mnatoa unabii kwenye yale maji, lakini sasa itaenda kujulikana hiyo tarehe 27 hayo maji yalikuwa na maana gani. Kwa mimi ni wito wangu kwamba tarehe 27 kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 4, nikisema kwamba saa 1 sisi ndio tutaanza rasmi, lakini waandishi wa habari matakiwa mmeshafunga vifaa vyenu kuanzia saa 12 jioni, mwe mko ready. Manake mkipata location, manake matakiwa mje mapema na muweke live kabisa, kwa sababu msaidie hii kazi ambayo tunakwenda kuifanya, ama tukio hili ambalo tunakwenda kulonji siku ya tarehe 27, ambalo litaanzia rasmi, wazungumzaji wataanza saa 1 hapo tukio lenyewe,
mpaka saa 4 usiku, ambapo hapo tutakuwa tumemaliza, na baada ya hapo kuna activity mbalimbali zitakuwa zinaendelea. Na sasa siku hiyo mwenyekiti wetu wa taifa atazisema hizo activities kuanzia hapo, kama ni mikutano ya hadhara, kama ni mambo mbalimbali, kama ni mbalimbali ambayo yatamaanisha tukio lenyewe. Kwa hiyo leo tumewaita mtusaidie tu kusambaza hii message na ujumbe kwa wanachama wetu kwamba kuanzia tarehe 27 saa 12 jioni wasijialign kabisa na mambo ya mpira wala mambo mengine yoyote, wawe na commitment. Tutashare na tutashare hapa mitandao ambayo tutakuwepo, na nafikiri viongozi wetu wa chama wanaoshughulika na mambo ya habari watapost, na nyie tunaomba mkiona ameposti viongozi wetu, kama mnataka awasaidie kuwapa baadhi ya za channels ambazo tutakuwa live, ama nyewe wenyewe kama mtakuwa live mnaweza mkasema kabisa tutakuwa live, ili tutakapokuja kwenye maandalizi hiyo siku ya mapema, ili mtu wa production aweze kuwa connect nyie na hilo jambo. Itakuwa ni jambo muhimu na jambo la msingi sana. Kwa ujumbe wa leo ni kwamba tarehe 27 tutakuwa na eventi kubwa ya kulonji mkakati wetu wa kampeni ya kidigitali, ambapo umekuwa very well organized, na baada ya hapo kutakuwa na shughuli nyingine za kisiasa ambazo nafikiri zitaendelea kama kawaida, kama ambavyo nimesema, ambavyo vile vile tutaenda sambamba na kuendelea kuiproclaim, kuendelea kuitangaza hii movement ambayo itatangazwa vizuri sana. Na siku hiyo vile vile mwenyekiti wetu wa chama wa taifa anaweza akawagusia kidogo vile vile mikakati yetu mingine ya kimataifa juu ya movement kama hii ambao tunakusudia kuizindua rasmi tarehe 27. Kwa hiyo ninawakaribisha waandishi wa habari, ninawakaribisha wanachadema wote na wasio wanachadema, wapenda mabadiliko wote. Namkaribisha vile vile hata Nchimbi na Wasira, kama hivi vitu wanaviangaliaga, kama atakuwa jalala muda huo. Nakaribisha kila mtu kwamba awe attentive kwamba tutakuwa na tukio tarehe kuanzia saa 1 na litakuwa live kwenye sehemu mbalimbali za habari hapa nchini, na hizo logistics zinaendelea kufanyika na viongozi wetu wa chama, lakini it's gonna be a digital campaign, na hilo ndio leo na hakuna cha zaidi ya hilo. Ninawashukuru sana, Mungu awabariki sana, na washukuru kwa kuitikia wito wetu, na naomba mtusaidie kupeleka hii taarifa kila mahali. Asanteni sana. Ndugu waandishi wa habari, nikaribishe maswali kama yapo, lakini maswali yajikite katika kile kilichozungumzwa. Karibuni. Sioni mkono wote, maana yake ni kwamba kile kilichowasilishwa kimeeleweka. Labda kwa upande wa chama nitaje mitandao ambayo itakuwa mubashara siku hiyo, siku ya tarehe 27. Kwa upande wa YouTube ni Chadema Media, na upande wa X ambapo zamani kulikuwa natambulika kama Twitter ni Chadema Tanzania. Facebook halikadhalika ni Chadema Tanzania. Instagram Chadema Tanzania. Na Clubhouse tutawaambia kesho. Yes, upande wa Clubhouse pamoja na mitandao mingine tutawajuza kesho, na mwaliko rasmi tutawatumia kesho. Tukio linafanyikia wapi tutawajulisha kesho. Kwa asanteni sana, na msisite tena tukiwaalika. Asanteni sana na mchana mwema.
that, I want to express our regret and, of course, convey our apology to the rest of the country. The fact that, one, we're experiencing load shedding, and two, that we're experiencing the intensity of load shedding that we haven't experienced in a long time. Hello, darkness, my old friend. Rolling blackouts are back again. But if sentiments expressed by the electricity minister is anything to go by, they're seemingly light at the end of the tunnel. It's topical, and it starts right now. A very good evening to South Africa, those watching around the world. My name is Blaine Herman, and this is It's Topical, our digital audience tonight, popping up on your screen, joining us from the universities of Pretoria and the Northwest. They will weigh in terms of some of the burning questions they have for our guest in a short while. Now, Stage 6, rolling blackouts. However, the electricity minister saying today that they continue to be on the right path, describing this as getting hit by adverse headwinds, which they say they anticipated. Further, he tried to give assurances to those who want to invest in the South African economy that they must continue to have the confidence there's ability to resolve this problem. To that end, Eskom, keeping the lights on, it's crucial, right? New generation capacity, the private sector coming on stream. It's something the Finance Minister, Enoch Godongwana, will likely take stock of when he finally tables the national budget set for March 12th. Economic reforms, fiscal objectives, the difference between percentages and percentage points. It's terms that fly over many heads. I know it has a tendency to fly over mine, despite my big forehead. But what we do understand well as a collective is job creation, the need to reduce poverty, the desperate need to tackle high cost of living. It's things that are more tangible. Why? Because you and I, we face this on a daily basis, right? Yes, our lived realities are different, but the net sum of our challenges tend to be similar and familiar. The tabling of the 2025-26 annual budget postponed to next month. So what does it do? It gives us an opportunity to explore these issues in greater detail. VAT, or value-added tax, it's an indirect tax on the consumption of goods and services in the economy. It's causing a stir. It's revenue raised for government by requiring certain traders or vendors that carry on an enterprise to register for VAT. Question: is it absolutely necessary to hike this tax? Or are there other ways to protect vulnerable citizens and lay a platform for economic growth? It brings us to the umbrella question of the week, and we're asking you, what avenues or what alternative revenue sources do you think that the government should explore to ease the burden, the tax burden that is? Let us know at SABC News_TV. Let's walk and talk. So, on one hand, you have the need to stabilize debt. Not death, death. On the other hand, you need to maintain a growing primary surplus. How? That's the big question. Where are the avenues of opportunity? Let us know your thoughts. We'd love to hear from you at SABC News_TV. Perspective coming up. Now time for your roundup. All right, the news always first on SABC News. People across the world are praying for Pope Francis as the Vatican reported that the Argentinian-born pontiff is in a critical condition in a Rome hospital. Now, yesterday, the Vatican said that the Pope's health condition had worsened to the point where he received supplement oxygen and blood transfusions. Francis is 88 years old. He has double pneumonia. We learned that he had suffered a prolonged asthma-like respiratory crisis. The Pope was admitted to hospital on February 14th after experiencing difficulty breathing for several days. This morning, the Vatican said Pope Francis had a peaceful night
and rested well. Now, the Pontiff's X page, let's show you this tweet. It remains active, right? And there were 2 tweets that have so far come throughout today. One of them reads, have a look. I have recently received many messages of affection, and I have been particularly struck by the letters and drawings from children. Thank you for your closeness and for the consoling prayers I have received from all over the world. No doubt SABC News will keep you up to date with the very latest developments regarding Pope Francis. Now, news back home. Eskom Group Chief Executive Becky Ngomalo says that a plan is being implemented to combat the rolling blackouts implemented last night. This after Eskom announced stage 6 load shedding until further notice. Eskom briefed the media in Pretoria today. Take a look. What are we looking for towards the rest of the week? As the Minister indicates, we anticipate to get out of the stage by the end of the week. With the recovery pace that we are experiencing thus far and anticipate for the rest of the day, we should be able to take a view around stepping down from the level of the stage 6 load shedding by tomorrow. And we will, on the basis of the actual recovery itself, make a call, and the recovery of our reserves, make a call in terms of how we step down stepwise to a point where we have paused load shedding for the remainder of the week. So this week is very important. The first 3 days are quite crucial in our recovery program. We are encouraged by the overnight recovery. We are clear with the plans that needs to be delivered for the rest of today. We'll take stock this evening and do the assessments in terms of how we step down from that part. All right, let's tee up the discussions for you, what we know and why it matters. I want to welcome SABC News economics reporter Naledi Ngobo. She joins me now live. Thank you for your so much for having me. mind on this. We need your assistance in trying to understand this, right? We know nobody took for granted that passing the first budget under the GNU was going to be simple, given, as you can see, the various ideological stances. Now, where you can help us is take us through the process of how did we get to a point whereby the first or the national budget that was supposed to be last week was postponed. Well, thank you so much for having me, Blaine. So it was quite a tumultuous set of events and situation that actually ensued before the tabling of the budget. Now, we know that since the 5th of February, there was already a presentation by National Treasury where they were presenting the budget framework to Cabinet at the time. And these are the plans that they make to say, this is what we plan to do, this is what our budget is going to be addressing. And this is the presentation they made in a special Cabinet meeting. And they had mooted the idea of a VAT increase at the time, although it wasn't said how much the increase would be. But that already had people, feeling unsettled. There was discontent amongst various Cabinet members about the fact that they want to increase VAT. And at that point, that's when we see the DA immediately after that meeting going to Godongwana saying that we as the DA don't support it. We think that you're putting the South African consumer under enormous pressure by increasing their VAT by this 2%. And then, there's no response from Godongwana at the time. And then the matter he takes it to his alliance partners. Now he meets with COSATU, he meets with the SACP, he also meets with the National Working Committee of the ANC as well. And even there's no consensus about this VAT hike, although at the time there's still no real direction about what it's going to be. So just very much a discontent from the very word go. Pull back the curtain for us. You and I were in Cape Town. Where were you at the time? When did you get a first indication that this was in fact going to be postponed?
You know, while we're in Cape Town, I can, explain that, I was one of the journalists who was joining some experts who were in the lockup. Now, in the lockup, this is where we get an opportunity to look at the budget, review, and what the minister is going to be tabling, essentially. And during that period, that's when the minister then comes and tries to field a few questions based on, what we've seen in the budget. That's where he takes questions. And he did bring up the fact that, there was no cabinet meeting before the meeting that he was having with us. And already that had a brows raised and people feeling like, this is unusual, it's unprecedented, what is the reason? And it was there that he said, there wasn't enough time, or the fact that he said the 2% was not presented because it would have some implications on the markets. So it wasn't necessary for him to present the proposed VAT increase at the time. But then we could see, it was quite clear that he felt that there was not going to be enough support for it. He knew that Cabinet would have some pushback when it comes to this 2% increase. So consultations continue. Talk to us now with regards to the tax revenue collection. Where's the shortfalls? Right. In terms of our tax revenue, remember that in the midterm budget, we were expecting a shortfall of around 22 billion. But we understand that the two-pot system did make somewhat of a contribution in terms of reducing that number. So we're not expecting a 22 billion shortfall anymore. We understand that it's at 19 billion. So that's the kind of what we're looking for, which is why government was saying that, they have some interesting, programs that they want to introduce.